anniversary day, and then I'm meeting my husband. He said I should treat him, and then he's gonna treat me on Valentine's Day and the kids. So I'm meeting him. It's okay kasi ano yun eh, my husband is kuripot, so hindi magano yung magpapalibre yon sa murang place. Kami namang mag-iina, syempre bobongga naman kami sa 14. Ganon lang, makuripot yun, sa murang ano lang yun, sa mga value meal yan kukuha. Kaya pag nagpapalibre, okay. Tapos ako, pag nagpalibre sa kanya,